Senhor meio Deus, nesta noite de segunda-feira, dia 04 de maio, me aproximo de ti com o coração sereno, procurando silenciar tudo aquilo que fez barulho dentro de mim ao longo deste dia. Venho diante de tua presença com humildade, com respeito e com confiança, porque sei que mesmo quando minhas palavras parecem pequenas, o Senhor compreende os sentimentos mais profundos de minha alma. Agora, enquanto a noite desce ao mundo ao meu redor comica a se aquietar, entrego a ti cada pensamento, cada preocupação, cada lembrança, cada cansaco e cada emoco que carrego. Que esta oração seja como descanso para o meu espírito, como abraço suave vindo do sul, como uma luz tranquila entrando no meu coração e me lembrando que não estou sozinho. Senhor, obrigado por este dia que chego ao fim. Obrigado pela vida que sustentaste em mim, pelo ar que entra nos meus pulmões, pelo alimento que recebi, pelas oportunidades que tive, pelas pessoas que passaram pelo meu caminho, pelas portas que se abriram e também por aquelas que permaneceram fechadas. Porque criou que nos neos existe cuidado, existe direito e existe livramento. Obrigado porque, mesmo nos momentos em que não percebi, tua mão esteve sobre mim, me guiando, me protegendo, me fortalecendo e me impedindo de cair em lugares que poderiam ferir minha paz. Nesta noite, Pai amado, reconheço que nem tudo em mim está organizado. Existem pensamentos que ainda coram de lado para o outro. Existem sentimentos que talvez não tenha conseguido explicar. Existem preocupações que tentam se levantar como sombras, mas decido colocar tudo diante de ti. Não quero dormir preso ao peso do medo, nem deitar carregando culpas, tristezas ou ansiedades que não preciso carregar. Por isso, neste momento, respiro fundo e entrego. Entrego aquilo que consegue resolver e também aquilo que fica pendente. Entrego as respostas que chegarão e as respostas que ainda estão em silêncio. Entrego minhas expectativas, meus planos, minhas vontades, meus sonhos e minhas dúvidas. Senhor, recebe tudo em tuas mãos, porque as tuas mãos são mais firmes do que as minhas. O teu tempo é mais perfeito do que o meu. E o teu amor é maior do que qualquer situação que tenha me inquietar. Pai, esse hoje falhei em alguma palavra, em alguma atitude, em algum pensamento ou em alguma escala. O que me perdoes. Lava meu coração de toda impaciência, de toda dureza, de toda reclamação, de toda falta de fé e de toda reação que não reflete o amor que o Senhor deseja formar em mim. Não quero terminar este dia escondendo minhas fragilidades de ti, porque sei que diante do Senhor posso ser verdadeiro. Tu conheces minhas lutas, minhas limitações, meus esforços e também minhas quedas. Ainda assim, o Senhor me chama para perto, não para me condenar, mas para me restaurar. Então, nesta noite, aceito a tua misericórdia. Recebo o teu perdão. Permito que a tua graça toque os lugares cansados de minha alma e me ensine a recomeçar amanhã com mais sabedoria, mais paciência, mais mansidão e mais fé. Senhor, também me ajuda a perdoar. Se algo me feriu hoje, se alguma palavra me atingiu, se alguma atitude me decepciona, se algum silêncio me entristece, coloco tudo aos teus pés. Não quero que a noite se torne lugar de ressentimento. Não quero alimentar dentro de mim aquilo que diz meu coração. Por isso, peço que o Senhor me dê força para soltar o que não merece permanecer preso em mim. Que não durma conversando com magoas. Que não feche os olhos repetindo dores. Que não transforme lembranças difíceis em carenes. Cura-me por dentro, Senhor. Ensina-me a guardar apenas o que edifica, a aprender como que foi difícil e a deixar nas tuas mãos aquilo que não consigo mudar. Nesta noite, peço também pela minha casa, que a tua paz desça sobre cada canto, sobre cada parede, sobre cada porta e cada janela. Que todo ambiente seja envolvido pela tua presença. Que nenhum mal encontre espaço,
que ninhuma perturbaco permanica, que ninhuma tristeza esse instale, que ninhuma energia passada domine, que esta casa seja coberta pela tua proteção, guardada pelos teus anjos e preenchida por uma calma profunda. Abençoa todos os que moram aqui, Senhor. Abençoa quem está perto e quem está longe. Abençoa minha família, meus amigos, as pessoas que amo, e aquelas por quem eu talvez precise aprender a orar com, mas complexo. Visita cada conforme a necessidade do coração. Onde houver medo, leva segurança. Onde houver doença, leva cura. Onde houver tristeza, leva consolo. Onde houver confuso, leva clareza. Onde houver cansaco, leva renovo. Onde houver solidão, leva tua presença. Pai querido, nesta fim de dia, eu também te peço que acames minha mente. Há pensamentos que querem insistir, preocupações que querem gritar, cenários que minha imaginação tenta criar, mas eu escolho descansar no Senhor. Eu declaro que minha mente não será campo de batalha nesta noite. Meu descanso pertence a ti. Meu sono pertence a ti. Meu corpo, minha alma e meu espírito pertencem a ti. Que todo pensamento acelerado seja desacelerado pela tua paz. Que toda ansiedade seja silenciada pela certeza de que, o Senhor cuida de mim. Que toda inquietação seja substituída por confiança. Eu não preciso entender tudo agora. Eu não preciso resolver tudo antes de dormir. Eu não preciso carregar o mundo nos ombros. O Senhor é Deus. Eu sou teu filho, tua filha. E posso descansar sabendo que tu permaneces acordado enquanto eu durmo. Que verdade preciosa é esta, Senhor. Eu posso fechar os olhos porque tu não fechas os teus para mim. Eu posso repousar porque o tu cuidado não se interrompe. Eu posso soltar o controle porque a tua providência continua trabalhando mesmo no silêncio de noite. Senhor, neste momento, quero agradecer também pelas pequenas benqueos que talvez tenham passado despercebidas. Pelo sorriso que recebi, pela palavra que me fortaleceu, pelo livramento que nem six, pela força que apareceu quando eu pensei que não conseguiria, pela paciência que me sustentou, pela oportunidade de continuar. Muitas vezes eu pinto tanto, espero tanto, desejo tanto, que esquico de reconhecer que já está cercado por sinais do teu cuidado. Então, nesta noite, abra meus olhos para agradeceu. Que eu não termine este dia olhando apenas para o que faltou, mas também para tudo o que o Senhor já fez. Que meu coração encontre descanso não porque tudo está perfeito, mas porque tu és fiel. A fidelidade do Senhor não depende das circunstâncias, não diminui quando enfrento lutas, não desaparece quando eu corro, não se afasta quando eu erro. Tu permaneces, tu sustentas, tu acompanhas, tu levantas, tu curas, tu conduzes. E por isso, mesmo que esta noite venha depois de dia difícil, eu escolho dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque cheguei aqui. Obrigado porque sobrevivi aos pesos deste dia. Obrigado porque ainda há esperança para amanhã. Obrigado porque a noite não é ofim, mas uma pausa sagrada onde o Senhor restaura aquilo que o dia desgastou. Que eu possa entrar neste descanso com o coração mais livre, com a alma mais quieta e com a fé mais firme. Que a tua presença seja o cobertor de minha alma, o silêncio que me acalma, a luz que permanece acesa dentro de mim mesmo quando tudo é o redescubris. Fica comigo, Senhor, nesta noite de segunda-feira, 04 de maio. Permanece ao meu lado, guarda meus sonhos, protege meu sono, visita meu interior e prepara meu coração para continuar caminhando contigo. Amém. Senhor amado, enquanto esta noite continua envolvendo meu coração com silêncio e descanso, eu permaneço diante de ti, não com pressa, não com palavras vazias, mas com a alma aberta para receber aquilo que só a tua presença pode oferecer. Nesta segunda-feira, dia 04 de maio, eu quero aprofundar minha entrega, dizendo que cada parte de mim seja alcançada pela tua paz. Talvez o dia tenha exigido muito de mim. Talvez eu tenha precisado soar quando esteve cansado, responder quando queria ficar quieto,
seguir enfrente cuando o coração pedia pausa. Talvez eu tenha carregado responsabilidades, decisões, cobranças, preocupações e pensamentos que ninguém viu. Mas o Senhor viu. O Senhor conhece o peso que neo aparece no rosto, a lágrima que neo caiu, a palavra que fica presa, o medo que eu escondi e a esperança que ainda tente proteger dentro de mim. Por isso, Pai, nesta noite eu me sinto seguro para descansar em ti. Eu não preciso finger força diante do Senhor. Não preciso explicar tudo com perfeição. Não preciso organizar minha alma antes de me aproximar. Porque é justamente perto de ti que tudo dentro de mim encontra ordem, cuidado e dirico. Senhor, eu te pido que visites agora os lugares mais silenciosos do meu interior. Aqueles lugares onde guardo preocupações antigas, lembranças que ainda doam, perguntas que ainda não foram respondidas e sonhos que, às vezes, parecem demorados demais. Entra com tua luz nesses espaços. Não permitas que eu me acostume com feridas abertas, nem que eu chame de normal aquilo que precisa ser curado. Toca minha mente, meu coração, minhas emoções e minha memória. Onde houver tristeza acumulada, derrama consolo. Onde houver medo escondido, derrama coragem. Onde houver sensação de fracasso, lembra-me que minha história ainda está sendo escrita por tuas mãos. Onde houver complicação, ensina-me a valorizar meu próprio caminho. Onde houver culpa, mostra-me a força do perdão. Onde houver ansiedade pelo futuro, firma meus pés no presente e me ensina a viver dia de cada vez. Pai, eu sei que muitas vezes minha mente corpora amanhã antes mesmo que a noite de hoje termine. Eu penso no que preciso fazer, no que pode acontecer, no que ainda não resolvi, no que talvez de errado. Mas nesta oração eu escolho devolver o amanhã ao Senhor. O amanhã não pertence ao meu medo, pertence ao tu cuidado. O amanhã não será sustentado pela minha ansiedade, será conduzido pela tua graça. Eu não quero perder o descanso desta noite tentando controlar dia que ainda não chegou. Então, Senhor, ensina-me a confiar. Não uma confiança apenas dita pelos lábios, mas uma confiança profunda, que respira, que repousa, que se entrega. Que meu coração compreenda que descansar também é ato de fé. Que dormir em paz também é uma forma de declarar que o Senhor está no controle. Que solta o peso também é reconhecer que eu não sou Deus, mas sou amado por Deus. Senhor, nesta noite eu protegeo espiritual sobre mim e sobre todos aqueles que amo. Que nenhuma palavra negativa lancada contra mim encontre força. Que nenhum pensamento de derrota domine meu interior. Que nenhuma influência que rouba paz permaneça ao meu redor. Que todo ambiente seja lavado pela tua presença e preenchido por uma atmosfera de serenidade, esperança e segurança. Guarda minha entrada e minha saída. Guarda meu corpo enquanto descanso. Guarda minha mente enquanto sonho. Guarda meu coração enquanto se refaz. Que a tua luz esteja sobre minha casa, sobre minha família, sobre meus caminhos e sobre tudo aquilo que o Senhor confio aos meus cuidados. Eu piso que os tes anjos acampam ao redor desta morada, não como uma imagem distante, mas como uma certeza espiritual de que estou amparado. Que a noite seja tranquila, que o sono seja profundo, que o descanso seja restaurador e que nenhum medo tenha permissão para interromper a paz que vem de ti. Pai querido, eu também oro pelas pessoas que hoje foram motivo de preocupação em meu coração. Talvez alguém de minha família esteja enfrentando uma luta silenciosa. Talvez amigo esteja precisando de forças. Talvez alguém esteja doente, triste, confuso, desempregado, desanimado ou com medo. Senhor, visita cada pessoa que agora vem a minha memória. Eu não conheço todas as necessidades, mas tu conheces. Eu não posso estar em todos os lugares, mas a tua presença pode. Eu não tenho resposta para todas as dores, mas o tu amor alcança onde minhas palavras não conseguem chegar. Envia consolo a quem cora, dirico a quem está perdido, proviso a quem está precisando, cura a quem está enfermo,
reconciliação onde a distancia, sabedoria onde a deciso difícil e esperança onde a alma se cansou de esperar. Que nesta noite, enquanto muitos dormam, o Senhor trabalha nos bastidores, movendo aquilo que ninguém vê, abrindo caminhos, preparando encontros, acalmando tempestades e fortalecendo carrecos. Senhor, eu te peço também pela minha caminhada. Ajuda-me a não desistir do bem, mesmo quando o bem parece demorar para dar frutos. Ajuda-me a continuar sendo paciente, mesmo quando as respostas não vêm no tempo que eu gostaria. Ajuda-me a permanecer fiel, mesmo quando ninguém reconhece meus esforços. Ajuda-me a guardar minha essência, mesmo quando o mundo tenta endurecer meu coração. Que eu não me torna amargo por causa das dificuldades. Que eu não perca a ternura por causa das decepções. Que eu não deixe de acreditar por causa das esperas. Que eu não abandone meus valores por causa das pressões. Forma em mim coração firme e ao mesmo tempo sensível, forte e ao mesmo tempo humilde, prudente e ao mesmo tempo cheio de amor. Que amanhã eu possa acordar com mais disposição para fazer o que precisa ser feito, com mais clareza para escolher o que é querido, com mais calma para responder ao que me desafia e com mais fé para atravessar o que ainda não compreendo. Senhor, nesta noite, eu coloco diante de ti também minhas necessidades materiais, profissionais e financeiras. O Senhor conhece minhas responsabilidades, minhas contas, meus projetos, meus compromissos e as portas que eu preciso que se abram. Eu peço que me dê sabedoria para administrar o que tenho, coragem para buscar novas oportunidades, disciplina para construir com paciência e discernimento para não entrar por caminhos que parecem fáceis, mas afastam minha paz. Que o Senhor abençoe meu trabalho, minhas habilidades, meus esforços e minhas decisões. Que nada me falte conforme a tua vontade. Que eu aprenda a viver com gratidão, no presente e esperança no futuro. Que eu não seja dominado pelo medo de escassez, mas guiado pela confiança na tua provisão. E quando eu tiver mais do que preciso, ensina-me a repartir. Quando eu tiver apenas o necessário, ensina-me a agradecer. Quando eu estiver esperando, ensina-me a permanecer firme. Pai, eu sei que a verdadeira segurança não está apenas no que possuo, mas em quem me sustenta. E quem me sustenta Tuesday por isso, ainda que existam desafios, eu escolho descansar nesta verdade. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará no tempo certo, do modo certo, segundo a tua sabedoria. Senhor, que esta noite também seja uma oportunidade de renovação. Renova minhas forças físicas, porque meu corpo precisa de descanso. Renova minhas emoções, porque meu coração precisa de cuidado. Renova meus pensamentos, porque minha mente precisa de paz. Renova minha fé, porque minha alma precisa lembrar que existem dias presente, amoroso e fiel caminhando comigo. Que durante o sono o Senhor restore o que foi desgastado, reorganize o que ficou confuso, cura o que foi ferido e prepare dentro de mim novo ânimo. Que eu não acorde amanhã presso ao peso de hoje. Que eu desperte com a sensação de que a tua misericórdia se renovou sobre mim. Que meu primeiro pensamento ao abrir os olhos seja de gratidão e não de medo. Que minha primeira respiração pela manhã seja acompanhada de certeza de que ainda há graça, ainda há caminho, ainda há cuidado, ainda há propósito. Senhor, eu te peço que retires de mim tudo aquilo que enfraquece minha comunhão contigo. Afasta a distração que me esvazia, o excesso de preocupação que me rouba a confiança, a pressa que me impede de ouvir tua voz, o orgulho que me impede de aprender, a compreensão que me faz esquecer minhas pecados e a murmuração que obscuras meus olhos. Aproxima-me do que edifica. Aproxima-me de palavras boas, pensamentos saudáveis, pessoas que somam, escolas que honram a vida e atitudes que revelam maturidade. Que minha espiritualidade não seja apenas momento de noite, mas uma forma de viver. Que eu leve tua presença para minhas conversas, meus compromissos, meus relacionamentos, minhas decisões e meus silencios.
Que sea uma pessoa de paz. Neo porque tudo a minha volta é calmo. Mas porque carrego dentro de mim a presença do Deus que acalma tempestades. Senhor, nesta oração, eu também declaro que não quero dormir preso a sensação de insuficiência. Muitas vezes eu penso que deveria ter feito mais, sido melhor, falado diferente, reagido com mais equilíbrio, avançado mais rápido. Mas agora eu descanso na tua graça. Eu fiz o que pude com a força que tinha, e aquilo que falta eu coloco diante de ti. Ensina-me a crescer sem me destruir por dentro. Ensina-me a reconhecer meus erros sem me afundar em condenação. Ensina-me a buscar melhora sem perder a alegria de estar em processo. Eu sou obra em tuas mãos. Ainda está sendo formado, tratado, lapidado e conduzido. Por isso, Pai, nesta noite eu he sido o tu cuidado com paciência. Neo preciso estar pronto de uma vez. Preciso estar disposto a caminhar contigo. E eu estou. Mesmo com minhas fraquezas, eu estou. Mesmo com minhas perguntas, eu estou. Mesmo com minhas limitações, eu estou aqui, diante de ti, pedindo que continues fazendo em mim aquilo que só o Senhor pode fazer. Que esta noite seja santa, calma e protegida. Que meu coração repouse como uma criança nos braços do Pai. Que o silêncio não me assuste, mas me abrace. Que a escuridão lá fora não apague a luz que o Senhor acende dentro de mim. Que meus sonhos sejam guardados, meus pensamentos sejam purificados e minha alma seja fortalecida. Eu entrego esta noite em tuas mãos. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu entrego o que fui hoje, o que serei amanhã e tudo aquilo que ainda estou aprendendo a ser. Fica comigo, Senhor. Sustenta-me, guia-me, protege-me e permite que eu descanse profundamente na tua presença. Amém. Senhor meu Deus, eu chegar a esta terceira parte de minha oração nesta noite de segunda-feira, dia 04 de maio. Eu quero permanecer mais pouco na tua presença, como quem essa cena em silêncio diante de alguém que ame e confia. Não quero terminar este dia apenas fechando os olhos para dormir. Quero terminar este dia descansando dentro do tu cuidado. Quero que minha alma compreenda, de maneira profunda, que antes de qualquer preocupação, antes de qualquer plano, antes de qualquer medo, existe tua presença me sustentando. Pai amado, eu te entrego agora tudo o que ainda fico guardado dentro de mim. Entrego as palavras que eu não disse, as emoções que eu não consegui organizar, as perguntas que ficarão sem resposta e os desejos que ainda estou esperando tempo certo para florescer. O Senhor conhece cada detalhe de minha vida, conhece minhas intenções, minhas fraquezas, minhas esperanças e meus limites. Nada está escondido de ti. E por isso eu descanso, porque não preciso me explicar diante de quem já me conhece por inteiro e ainda assim me ama com paciência, misericórdia e ternura. Nesta noite, Senhor, eu pido que a tua paz seja mais forte do que qualquer ruído interno, que a tua voz seja mais profunda do que a voz da ansiedade, que a tua verdade seja mais firme do que as mentiras que às vezes tentam me convencer de que esta sozinho, atrasado, esquecido ou incapaz. Eu rejeito todo pensamento que enfraquece minha fé. Rejeito toda ideia que tenta roubar minha esperança. Rejeito todo peso que não vem de ti. Eu escolho descansar no amor do Pai. Escolho lembrar que minha vida não está abandonada ao acaso, mas está sendo conduzida por mãos santas, sábias e fiéis. Senhor, esse hoje eu me sinto pequeno diante de alguma situação. Lembra-me que a minha força não precisa nascer apenas de mim. Se hoje eu me sinto cansado, lembra-me que posso encontrar descanso em ti. Se hoje eu me sinto inseguro, lembra-me que a tua presença é abrigo. Se hoje eu me sinto triste, lembra-me que nenhuma lágrima é ignorada pelo céu. Tu és o Deus que vi, o Deus que ouve, o Deus que consola, o Deus que levanta, o Deus que restaura. Por isso, nesta noite, eu coloco minha alma diante de ti. Restaurante-me por completo. Restaurante minha alegria sem que eu precise finger.
Restaurant Minha Coragem Sem Que Eu Precise Negar Meus Medos. Restaurant Minha Fez Sem Que Eu Precise Entender Todos Os Caminhos. Restaurant Minha Paz Sem Que Tudo Ao Redder Tinha Que Estar Perfido. Que a tua presença seja sufficient para me firmar. Que eu consiga dormir com o coração limpo. Com a mente tranquila e com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo aquilo que eu não consigo controlar. Pai querido, eu também peço que esta noite seja uma noite de libertação interior. Liberta-me de lembranças que me prendem ao que já passou. Liberta-me de preocupações que me arrastam para futuro que ainda não chegou. Liberta-me de necessidade de agradar a todos. Liberta-me de culpa que não produz arrependimento verdadeiro, mas apenas peso. Liberta-me de pressa que me impede de perceber o tu cuidado no presente. Liberta-me das comparações que feram minha identidade. Liberta-me de todo sentimento de rejico, de toda sensação de abandono, de toda tristeza escondida e de toda palavra negativa que fico ecoando dentro de mim. Que nesta noite eu possa soltar, respirar e descansar. Que eu não live para o sono aquilo que o Senhor está me convidando a entregar. Que eu não abrace como destino aquilo que foi apenas uma estação difícil. Que eu não confunda dia passado com uma vida sem esperança. O Senhor ainda está escrevendo minha história. E eu creio que a beleza sendo preparada mesmo nos bastidores que eu não vejo. Senhor, abençoa meu descanso. Que meu corpo seja tomado por uma atmosfera de paz. Que minha cama seja lugar de repouso e não de batalha mental. Que meu corpo relaxe. Que meus músculos se soltem. Que minha respiração encontre calma. Que meus pensamentos diminuam o ritmo e que minha alma se sinta segura em ti. Guarda meus sonhos. Afasta pesadelos, perturbações, medos noturnos e qualquer inquietação que tente interromper meu sono. Que eu durma profundamente, envolvido pela tua presença. Como alguém que confia que o Pai permanece acordado cuidando de tudo. Enquanto eu descanso, trabalha em mim. Cura o que eu não sei nomear. Fortalece o que está frágil. Reorganiza o que está confuso. Renova o que se desgasto. Prepara meu coração para novo amanhecer. Senhor, eu te peço também que abençoes o dia de amanhã antes mesmo que ele comece. Vai à minha frente, abrindo caminhos, preparando encontros, dando sabedoria, protegendo meus passos e conduzindo minhas decisões. Que eu acorde com serenidade, sem carregar o peso desta noite, mas recebendo a gratidão novo comigo. Que eu tenha discernimento para escolher bem, paciência para lidar com desafios, humildade para aprender, coragem para agir, silêncio para ouvir e fé para permanecer firme. Que minhas palavras amanhã sejam mais brandas, minhas atitudes mais conscientes, meus pensamentos mais saudáveis e meu coração mais alinhado contigo. Que eu não permita que a irritação tome o lugar de mansidão, nem que a pressa tome o lugar de sabedoria, nem que o medo tome o lugar de confiança. Senhor, guia-me em cada detalhe. Às vezes eu penso que apenas as grandes decisões precisam de tua direção, mas hoje eu reconheço que preciso de ti em tudo. Nos pequenos gestos, nas conversas simples, nas escalas diárias, nos silencios, nos caminhos, nos planos e nos recomeços. Que amanhã eu seja instrumento de paz onde houver tensão, de esperança onde houver desânimo, de gentileza onde houver dureza e de luz onde houver confusão. Pai, nesta noite eu também te entrego minha família mais uma vez. Cobra cada pessoa com tu amor. Protege aqueles que estão longe dos meus olhos, mas perto do meu coração. Visita quem está dormindo, quem está trabalhando, quem está querendo, quem está preocupado, quem está enfermo e quem está se sentindo sozinho. Que ninguém se sinta esquecido nesta noite. Que cada coração receba, de alguma forma, sinal do tu cuidado. Abençoa os lares, as crianças, os idosos, os casais, os pais, as mães, os filhos, os amigos e todos aqueles que precisam de uma intervenção tua. Onde houver conflito, leva reconciliação. Onde houver silêncio frio, leva compreensão. Onde houver distância, leva amor.
Onde hover necessidade, leva proviso. Onde hover infirmidade, leva cura. Onde hover luto, leva consolo. Onde hover medo, leva segurança. Senhor, que esta noite não seja apenas uma pausa, mas tempo sagrado de cuidado invisível. Eu creio que enquanto muitos dormam, o Senhor continua agindo. Enquanto portas parecem fechadas, o Senhor prepara chaves. Enquanto respostas parecem demoradas, o Senhor trabalha no tempo certo. Enquanto lágrimas caem em silêncio, o Senhor recolhe cada uma com amor. Senhor, ajuda-me a confiar no teu tempo. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis para o meu coração. Esperar sem desanimar. Caminhar sem virtude. Crer sem ter todas as provas. Descansar sem controlar os detalhes. Mas eu quero aprender. Ensina-me a esperar com fé, não com amargura. Ensina-me a perseverar com esperança, não com ansiedade. Ensina-me a aceitar processos sem perder a alegria. Ensina-me a entender que demora não significa abandono, silêncio não significa ausência e luta não significa derrota. O Senhor nunca chega atrasado. O Senhor nunca se esquece. O Senhor nunca perde o controle. Por isso, nesta noite, eu declaro que confio em ti. Confio quando entendo e quando não entendo. Confio quando vejo sinais e quando tudo parece parado. Confio quando meu coração está forte e também quando ele está sensível. Confio porque tu és bom e a tua bondade não depende das circunstâncias. Pai amado, eu quero terminar esta oração com gratidão. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me acolher. Obrigado por não se cansar de mim. Obrigado porque posso voltar a tua presença todos os dias, com minhas vitórias e minhas falhas, com minha fé e minhas dúvidas, com minha alegria e meu cansaço. Obrigado porque o Senhor não exige que eu chegue perfeito. O Senhor apenas me chama para chegar sincero. E eu chego sincero nesta noite. Chego dizendo que preciso de ti. Preciso de tua paz, de tua rico, do tu perdão, de tua proteção, de tua força e do teu amor. Sem ti, meu coração se perde preocupados. Contigo, o silêncio se torna abrigo. Sem ti, a noite pode parecer passada. Contigo, a noite se torna descanso. Sem ti, o amanhã pode assustar. Contigo, o amanhã se torna caminho de graça. Senhor, recebe minha vida mais uma vez. Recebe minha casa, meus pensamentos, meus sonhos, meus planos, meus relacionamentos, meu trabalho, minha saúde, minhas necessidades e minha história. Coloca tudo em ordem conforme a tua vontade. Fecha as portas que não vêm de ti. Abra as portas que fazem parte do teu propósito. Livra-me de caminhos que parecem bons, mas roubam minha paz. E conduz-me por estradas onde minha alma possa crescer, amadurecer e florescer. Que eu durma em paz, porque pertenço a ti. Que eu acorde em paz, porque o Senhor me sustenta. Que esta segunda-feira, 04 de maio, termine debaixo de tua benção. E que a próxima manhã camis com a tua misericórdia renovada sobre mim. Eu descanso agora nos teus braços, Pai. Entrego tudo, confio tudo, espero tudo em ti. Em nome de Jesus, amém.